به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت بینندگان محترم، فیصل صدیقی هستم، یک تن از اساتید دیپارتمنت انگلیسی اکادمی معرفت. باز هم خوش آمدید به درس امروزی ما. Lesson 2 Subordinated Yes No Questions. درس امروزی ما در مورد Subordinated Yes No Questions است و هدف از این درس ای است که چطور پرسش های ساده را در جملات جابجا بسازیم. Subordinated yes no questions use statement order. This means they follow subject plus verb order. Put if or whether at the beginning of second sentence, then subject plus verb. خب وقتی یک پرسش ساده را مستقیما بپرسیم، ترتیب verb plus subject مراعات میکنیم. ولی اگر بخوایم که همی پرسش ساده را در یک جمله جابجا بسازیم، این ترتیب تبدیل میشه به subject plus verb و قبل از subject plus verb ما از کلمات if یا whether استفاده میکنیم. مثلا tell me، به ما بگو. Is this your book؟ آیا این کتاب شما است؟ خب در اینجا tell me یک جمله است و is this your book یک پرسش ساده است که در این پرسش is verb است و this فایل یا سابجکت است. به خاطر از اینکه این جمله را با جمله قبلی یک جا بسازیم، دو تغییر باید اینجا وارد کنیم. تغییر اولی ای است که ما باید جاهای سابجکت و ورب تغییر بدیم و تغییر دوم ای است که قبل از سابجکت و ورب ما باید کلمه if یا whether را اضافه کنیم که این دو جمله با هم یک جا شده و به یک جمله تبدیل میشه. مثلا tell me if this is your book. به من بگو که آیا این کتاب شما است یا نیست. Tell me whether this is your book. به من بگو که آیا این کتاب از شما است یا نیست. Subordinated yes no questions with be verbs. خب اگر جملات ما be verbs داشته باشن، یعنی is, am, are, was و were داشته باشه، در این صورت صرف جاهای subject و verb عوض میکنیم و قبل از جمله دومی ما کلمه if یا whether را اضافه میکنیم. هر دو جمله با هم یک جا شده و به یک جمله تبدیل میشه. مثلا we don't know، ما نمیفهمیم. Is he your cousin؟ که آیا او پسر کاکای شما است؟ We don't know if or whether he is your cousin. ما نمیفهمیم که آیا او پسر کاکای شما است یا نیست، که هر دو جمله با هم یک جا شده و یک جمله را تشکیل میده. Do you know؟ آیا شما میدانین؟ Are they in class now؟ که آنها فعلا در صنف هستند. به خاطر از اینکه این دو جمله را با هم یک جا بسازیم، اولا جاهای verb و subject تبدیل میکنیم و قبل از او هم کلمه if یا whether را در جمله اضافه میسازیم. جمله تبدیل میشه به Do you know if they are in class now؟ یا هم Do you know whether they are in class now؟ آیا شما میفهمین که آنها فعلا در صنف هستند یا نه؟ Please tell me، لطفاً به ما بگو. Was the test easy؟ آیا امتحان آسان بود؟ خب پرسش ما یک پرسش ساده است، پس به خاطر از اینکه این دو جمله را با هم یک جا بسازیم، اولا جاهای subject و verb عوض میکنیم و قبل از او کلمه if یا whether را اضافه میسازیم. جمله تبدیل میشه به Please tell me if the test was easy. Please tell me whether the test was easy. لطفاً به من بگو که آیا امتحان آسان بود یا خیر. Tell me، به من بگو. Were the students studying in library؟ آیا شاگردها در کتابخانه درس میخواندند؟ که در این پرسش هم were verb است و student subject است، پس جاهای اینا را عوض میکنیم و قبل از اینها کلمه if یا whether را اضافه میکنیم. هر دو جمله تبدیل میشه به یک جمله. Tell me if the students were studying in library. Tell me whether the students were studying in library. به ما بگو که آیا شاگردها در کتابخانه درس میخواندند یا خیر. Do you know؟ آیا شما میدانین؟ Was فاطمه crying؟ آیا فاطمه گریه میکرد؟ که در این پرسش was verb است و فاطمه subject است، پس جاهای verb و subject عوض میکنیم و کلمه if و whether قبل از او اضافه میسازیم. Do you know if فاطمه was crying؟ Do you know whether فاطمه was crying؟ آیا شما میدانین که فاطمه گریه میکرد یا خیر؟ Can you see؟ آیا شما میتونین ببینین؟ Are they fighting؟ آیا آنها با هم جنگ میکنن؟ که در این پرسش are verb است و they subject است، پس به خاطر از اینکه هر دو پرسش ها را با هم یک جا بسازیم، ما جاهای subject و verb عوض میکنیم و قبل از او کلمه if یا whether را اضافه میسازیم که هر دو جمله یک جا شده و به این جمله تبدیل میشه. Can you see if they are fighting؟ Can you see whether they are fighting؟ آیا شما دیده میتونین که آنها جنگ میکنن یا خیر؟
Subordinated yes no questions with do, does and did. خب اگر پرسش ما do, does و did داشته باشه، در این صورت ما کلمه do را حذف میکنیم بدون هیچ نوع تغییر. ولی اگر does باشه does را حذف میکنیم و با verb s, es یا is اضافه میکنیم طبق قانون simple present tense. و به می ترتیب did چون یک کلمه گذشته است، وقتی did از جمله حذف کنیم verb از حالت اول به حالت دوم تبدیل میشه. مثلا Can you show me؟ آیا میتونین که بر من نشان بدین؟ Do you have a phone؟ آیا شما یک تلفن دارین؟ خب در پرسش Do you have a phone do verb است و you subject است، پس ما do را حذف میکنیم و چون یک پرسش ساده است if یا whether را قبل از او اضافه میسازیم و هر دو جمله با هم یک جا میشه. Can you show me if you have a phone؟ Can you show me whether you have a phone؟ آیا میتونین بر من نشان بدین که شما یک موبایل دارین یا خیر؟ Can you tell me؟ آیا شما میتونین که بر ما بگوین Does she live here؟ آیا او در اینجا زندگی میکند؟ Does she live here یک پرسش است، does verb است و she subject است. پس در اینجا ما به خاطر از اینکه دو جمله را با هم یک جا بسازیم کلمه does حذف میکنیم و verb از حالت ساده یعنی live به lives تبدیل میشه و چون یک پرسش ساده است پیش از اینکه با جمله قبلی ای را وصل بسازیم کلمه if یا whether را هم اضافه میسازیم. هر دو جمله با هم یک جا میشه و تبدیل میشه به Can you tell me if she lives here؟ Can you tell me whether she lives here؟ آیا شما میتونین بر ما بگوین که او اینجا زندگی میکنه یا خیر؟ Do you know؟ آیا شما میدانین Do people love peace؟ آیا مردم صلح دوست دارن؟ Do people love peace ای یک پرسش است که do در اینجا verb است و people subject است. پس به خاطر از اینکه این دو جمله را با هم وصل بسازیم کلمه do را حذف میکنیم و کلمه if یا whether را هم اضافه میسازیم. جمله تبدیل میشه به Do you know if people love peace؟ Do you know whether people love peace؟ آیا شما میدانین که مردم صلح دوست دارن یا خیر؟ Tell us به ما بگو Did they buy home؟ آیا آنها خانه خریدن؟ که در پرسش Did they buy home did verb است و they subject است. پس ما did حذف میکنیم و verb buy به حالت دوم یعنی bought تبدیل میشه و پیش از اینکه این دو جمله را با هم وصل بسازیم از کلمه if و یا whether استفاده میکنیم یعنی کلمه if یا whether را اضافه میسازیم. Tell us if they bought a home. Tell us whether they bought a home. به ما بگو که آیا آنها یک خانه خریدن یا خیر. I wonder ما حیران هستم Did she call you؟ آیا او به شما زنگ زد؟ که در این پرسش did verb است و she subject است. پس did حذف میسازیم و call از حالت اول به حالت دوم تبدیل میشه. همچنان if یا whether اضافه میشه. I wonder if she called you. I wonder whether she called you. ما حیران هستم که او به شما زنگ زد یا خیر. Do you remember؟ آیا شما به یاد دارین Did she help the poor؟ آیا او با غریبا کمک کرد؟ Did she help the poor یک پرسش است did verb است و she subject است. پس did حذف میکنیم و help از حالت اول به حالت دوم یعنی help تبدیل میشه و از کلمه if و یا whether اینجا هم استفاده میشه. Do you remember if she helped the poor؟ Do you remember whether she helped the poor؟ آیا شما به یاد دارین که او با غربا کمک کرد یا خیر؟ I would like to know ما میخوایم که بدانم Can you teach math؟ آیا شما میتونین ریاضی تدریس کنین؟ که در این جمله can verb است و you subject است. پس ما ساده جاهای subject و verb عوض میکنیم و قبل از او کلمه if یا whether را اضافه میسازیم. I would like to know if you can teach math. I would like to know whether you can teach math. ما میخوایم که بفهمم که آیا شما ریاضی تدریس کردن میتونین یا خیر. Tell them با آنها بگو Have you seen her؟ آیا شما او را دیدین؟ که در این جمله have verb است و you subject است. پس جاهای verb subject را عوض میکنیم و قبل از او کلمه if و یا whether اضافه میسازیم. Tell them if you have seen her. Tell them whether you have seen her. با آنها بگو که آیا شما او را دیدین یا خیر. Do you know؟ آیا شما میدانین Will the class start؟ آیا صنف آغاز خواهد شد؟ که در این جمله will verb است the class هم subject است. جاهای verb subject را عوض میسازیم و قبل از او if و یا whether اضافه میسازیم. Do you know if the class will start؟ Do you know whether the class will start؟ آیا شما میدانین که صنف آغاز خواهد شد یا خیر؟ Vocabulary verbs fight fought
fought, cry, cried, cried, live, lived, lived, have, had, had, love, loved, loved, start, started, started, others, if, weather, cousin, library, peace, poor, math. Listen to and read the story silently. Arsalan worked in an office. He was a very hardworking person, but his new boss was jealous of him. He always found ways to hurt him. This had a bad effect on Arsalan, and he lost his confidence level. Due to his condition, he thought whether he will be able to give a good presentation. When his boss noticed his condition, he became very happy and started to bother him more. Therefore, he gave him a responsibility in which if Arsalan committed mistakes, his boss would get a chance to fire him from his job. He told Arsalan, "I am handing you a task. You have to organize an event. Tell me whether you have any problem with that. Speak honestly to me whether you will do it well." At that time, Arsalan said yes to his boss. But it was a big responsibility for him, therefore he was a little bit worried, and thought that if his boss would be impressed or not. He worked very hard. On the other hand, his boss was also worried about the event. He was concerned about whether Arsalan would manage it properly. On that day, when he saw Arsalan's efforts, he became very happy. Then, he realized his mistake. He felt embarrassed. He went to Arsalan and apologized to him for what he had done with him. Now read the story.